Malaysia and the President of the Federal Republic of Germany. Excellencies, members of the media, ladies and gentlemen, selamat datang and welcome to the joint press conference in conjunction with the state visit of the President of the Federal Republic of Germany. Brief remarks will be given by the leaders and will involve direct interpretation from the German language into English. To begin the session, please allow me to invite the Honorable Dato' Seri Anwar Ibrahim, Prime Minister of Malaysia, to deliver his remarks. Please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian hadir. Satu penghormatan besar pada kita, pada seorang Presiden dari negara Jerman, satu negara penting di Eropah yang bersama-sama kita. I must begin by expressing my profound gratitude for the kindness of President Frank Walter Steinmeier from the Federal Republic of Germany, one of the most distinguished visitors coming under this new administration, and therefore on behalf of my colleagues and Malaysians at large, must express again my profound thanks and gratitude, because it gives a very significant signal that you pledge support and committed to enhancing bilateral relations, diplomatic investments, and also we did discuss issues like climate, concerns about what I had expressed about Islamophobia among the growing fascism in some parts of Europe and the West. And with your enormous experience as foreign minister, understanding the world, I believe your presence here has given us immense advantage and assistance. Germany, of course, is an important partner. You have invested for the last half a century, and particularly in my state, Penang, but now extending to the entire country. And one of your companies have just announced and informed me that there is an extended investment, new investment in Johor. So in areas like biodiversity, ecology and climate change, issues that we focus in, and Your Excellency's visit, of course, would certainly attract the interest of many German investors into Malaysia. Our concern is also the issue of palm oil. EU deforestation-free products regulation will need to be reviewed together so that any attempt to protect the environment and focus on renewable energy would not be at the expense of our economy. We did touch briefly on the Russian-Ukrainian conflict and its ramifications here in this region. I also explained the importance of our continued bilateral relations with China as an important economy in this region. Petronas, of course, expressed its interest in expanding its export of LNG to Germany, and I have appealed to the Excellency the President to do whatever he can to make sure that we enhance bilateral relations in all fields. Let me again thank you, President, for your visit and your candid humor. I know you've been foreign minister a long time, so it's easy to engage with you, and you've been extremely kind, helpful, and I'm personally touched because
he actually has followed developments in the country and has expressed sympathies for the short predicament that I had to endure. Thank you very much. Vielen Dank, Herr Premierminister. Wir danken Ihnen ganz herzlich für den Empfang, den Sie uns hier bereitet haben. Ich freue mich wirklich, hier in Kuala Lumpur zu sein. Das ist meine dritte Reise binnen eines Jahres hier in die Indo-Pazifik-Südostasien-Region. Eine wichtige Region und ganz besonders wichtig für uns ist Malaysia. Ihr Land, das habe ich eben in unserem Gespräch gesagt, hat sich zu einem Schlüsselpartner für uns in wirtschaftlicher Hinsicht entwickelt. Wir wollen diese Zusammenarbeit intensivieren. Das haben wir heute miteinander besprochen. Die Art und Weise, wie wir gut funktionierende wirtschaftliche Beziehungen mit 700 Unternehmen, die bereits investiert sind, hier in Malaysia mit 65.000 Arbeitnehmern, die bei deutschen Unternehmen in Malaysia beschäftigt sind, wie wir diese wirtschaftlichen Beziehungen ausbauen können und wie wir daraus Benefit ziehen, wie wir daraus noch bessere und dichtere politische Beziehungen machen können. Honorable Prime Minister, Mr. Anwar, ladies and gentlemen, thank you so much for this wonderful reception here. I'm delighted to be back in Kuala Lumpur, here in Kuala Lumpur. Malaysia is the third visit I'm undertaking within a year to this region, to Southeast Asia and the Indo-Pacific region. It is an important region for our country, and that holds especially true for Malaysia. Your country has developed into a key partner in economic terms for us, and we want to intensify this successful cooperation. Today we discussed this, how to intensify this cooperation. 700 German companies have created 65,000 jobs in Malaysia, and we want to further intensify this cooperation, and we want to elaborate and think about how we can draw benefits from this cooperation. Wir wollen unsere Zusammenarbeit vertiefen, weil wir heute auch im Gespräch festgestellt haben, dass wir viele Ähnlichkeiten haben. Wir sind beide, Malaysia und Deutschland, gefestigte Demokratien. Wir stehen Seite an Seite im Kampf für den Schutz des Klimas, für die Einhaltung des Völkerrechts, und wir legen Wert auf freien und fairen Welthandel und nachhaltiges Wachstum, und ich finde, darauf lässt sich aufbauen. And we want to intensify our relations because today we talked about that we share commitments and commons. We have a lot in common. We are both established and stable democracies. We share our commitment and shoulder responsibility when it comes to combating climate change, defending international law. We share our commitment to free and fair trade. Ich glaube, was wir beide leisten müssen, Herr Ministerpräsident, wir müssen in unseren beiden Ländern noch klar machen, wie wichtig wir füreinander sind. Ich weiß, dass Malaysia der größte Handelspartner für uns hier in der Südostasien-Region ist, und ich weiß, dass Deutschland innerhalb der Europäischen Union der größte Handelspartner für Malaysia ist. Das kann man auch mit eigenen Augen sehen, wenn man, wie wir, am Beginn unseres Besuches in Malaysia sich in Penang aufhält. Sie haben die Investitionen deutscher Unternehmen dort gesehen, vor allen Dingen Hightech-Unternehmen, Investitionen in die neue Halbleiterfertigung, die dort stattfinden, aber auch Medizingeräte, medizinische Hilfsmittel, die dort von einem deutschen Unternehmen hergestellt werden. Aber das ist alles noch nicht genug. Was mich wirklich überzeugt hat, ist die Berufsausbildung, die deutsche Unternehmen dort mitbringen. Und ich habe mit vielen Jugendlichen sprechen können, die die Erwartung geäußert haben, dass mehr von dualer Ausbildung von deutschen Unternehmen auch in Malaysia etabliert wird.
I believe what we need to do, Prime Minister, is to tell our countries, our respective countries, how important we are for each other. I know that Malaysia is the biggest trading partner. I know that Germany within the European Union is the biggest trading partner for Malaysia. So you can see this, and I saw this yesterday when we visited Penang. You mentioned the German investments German companies are undertaking in Penang. We visited high-tech companies, companies producing semiconductors, but also companies producing medical supplies. And but